Sir, I eat idli for breakfast. That's a double description. Double H. What do you cook every Sunday, ma'am? Sir, every Sunday, sir, I cook fish curry, something like that. Sometimes I cook chicken also. Yeah. What do we play daily? What do we? మనం ఏం ఆడతాం daily? We play cricket, we play chess, many games we play. What do you eat for lunch daily? I eat rice, sir. I'm a rice man. I eat rice. Third person singular. Subject you have to check in. Subject is he. Then go for does. What does he bring every weekend? He brings grocery, he brings vegetables, he brings snacks. What does she do in the morning? She does yoga. She does yoga. She does her work. What do you do on weekends? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్క్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ వర్క్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అదే సార్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది. ఎస్, 2 times వస్తుంది. అది మెయిన్ వర్క్. ఇక్కడ రీడ్ ఎలాగో, ఇక్కడ బ్రింగ్ ఎలాగో, ఇక్కడ డూ కూడా అలాగే. డూ అనేది కామన్, చూడండి ప్రతి దాంట్లో డూ ఉంది. అది హెల్పింగ్ వర్క్, అది స్టాండర్డ్. అది తర్వాత వర్క్ మనం డూ అంటే కూడా వాడుకోవచ్చు. చేయడం అంటే డూయింగే కదా, డూ వాడుకోవచ్చు మెయిన్ వర్క్. What do you bring every morning from market? Every morning, sir. Every morning I bring milk. I bring milk from market every morning. What does she carry all the time? She carries her handbag and she carries her mobile. What does your spouse cook on special days? Special days she makes biryani, sir. What does she cook for dinner daily? She makes roti, curries, few curries like that. See, it is all about information, man. That's the reason we use what. What indicates for information. What is used for information. Information అంటే మనం తెలుసుకుంటున్నాం. What do they do after returning from school? They do homework. What does your father know about Ramakrishna man? Yeah, I know many about Ramakrishna man. What does she do every morning? Every morning, sir, she cleans her house, she washes, she makes the dishes. Like that. This is about what. Next, when. When indicates time. Time-related questions now. When do you wake up daily? First question. I want to know the time. When do you wake up? Sir, I wake up at 5:30 a.m. Sir. When do they go to office? They go to office at 9:30. When does he come back from the school, from the office? He comes back. So answer lo kuda meeru anattukundaru. When does he come back? Third person singular. He comes back at 6 from the office. When do you go to bed after dinner? I go to bed at 10, sir. 10:30 after dinner. When does she go to market every week? She goes to market on Fridays. When does your father go to bed? Subject. Father ఉంది కాబట్టి does. When do you do homework? When do you usually visit Hyderabad? I visit Hyderabad. ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్తారు సార్ మీరు? When do you usually visit? I visit Hyderabad once in 6 months. Okay, anything, any answer. నేను 6 నెలలకు వెళ్తాను కాబట్టి once in 6 months. నాకు అలవాటు ఏంటంటే 6 నెలలకు ఒకసారి వెళ్ళి రావడం. once in 6 months. మీరు నెలకు ఒకసారి వెళ్తారు అనుకోండి, once a month. That's it. లేదు నేను వీక్ ఒకసారి వెళ్తాను, once a week. When do you have online classes? I have online classes thrice a week. వారానికి 3 సార్లు. Thrice. లేకపోతే వీక్లీ 3 times కూడా అనొచ్చు. Thrice a week. When do you have online classes? Thrice a week. When does he give break in every class? He gives break at 8:30. Only habitual actions. Next to where. Where అంటే ఏంటి? Place.
ekkada. Where do you work? Permanent activities. Present tense, we use it for the permanent things also. Keep in your mind. I think I forgot to mention this. ఏదైతే శాశ్వతం పర్మనెంట్ అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడుకోండి. ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు సార్ మీరు? ఐ వర్క్ ఇన్ కెనరా బ్యాంక్. ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ జాబ్. ఐ వర్క్ దే. ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యారు సార్? సార్ ఐ లీవ్ లండన్ సార్. పర్మనెంట్ సెటిల్డ్. అమెరికన్ సిటిజన్షిప్, గ్రీన్ కార్డ్. ఐ లీవ్ ఇన్ అమెరికా. ఓవర్. పర్మనెంట్. Anything is permanent. Where do you work? I work in Canara Bank. Where do you pay our power bill every month? Yeah, we pay for power bill in PhonePe. Where do they play cricket every Sunday? They play cricket in LB Stadium. Where do you అంటే సార్ వేర్ డూ యూ వర్క్ అంటే ఎక్కడ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారండి? అదే కదా సార్. అంటే ఐ వర్క్ ఇన్ కెనరా బ్యాంక్ అంటే అది కెనరా బ్యాంక్ లో పనిచేస్తారు. కెనరా బ్యాంక్ కూడా ప్లేసే కదా, ఒక బ్యాంక్, అది ప్లేస్ కదా. ఐ వర్క్ ఇన్ విప్రో, ఐ వర్క్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్, ఐ వర్క్ ఇన్ రామగుండం, ఐ వర్క్ ఇన్ అంటే వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఐ వర్క్ ఇన్ విశాఖపట్నం, ఐ వర్కింగ్ అది సిటీ, అది సిటీ అవుతుంది. అది సిటీ నేమ్, అది ఇది కంపెనీ నేమ్ చెప్తున్నాం అంతే. ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ వెళ్తే కంపెనీ, ఇఫ్ యూ గో టు హైటెక్ సిటీ దేర్ ఆర్ 20 కంపెనీస్, డెలాయిట్, HSBC, Wipro, Infosys. I work in Infosys. I work in. That's a place, right? That's a place. Yeah. Where does he practice yoga daily? He practices yoga in Indra Park. Where does she buy gold every year? She buys gold in Kalyan Jewelers. Every year, ప్రతి సంవత్సరం అలవాటు. ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం? షీ బైస్ గోల్డ్ ఇన్ కళ్యాణ్ జ్యువెలరీ, షీ బైస్ గోల్డ్ ఇన్ లలిత జ్యువెలరీ. Where does she buy grocery every month? She buys grocery in Reliance Mart. Where does he work? He works. అక్కడ where do you work? I work. ఇక్కడ where does he work? He works. He works in reserve. He works in Wipro. Where does he go every Friday? Where does he go every Friday? He goes to every Friday. సింపుల్ అమ్మా. ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏం లేదు. డూ డస్ కరెక్ట్ వాడడం తెలిస్తే ఈజీ. అకార్డింగ్ టు సబ్జెక్ట్ షీట్ వెళ్ళిపోవాలి. ఐ వి యూజ్ డూ. కాకపోతే మళ్ళీ ఆ వర్బ్ను కూడా ఎక్కడ వేసి వాడాలి, ఎక్కడ వేసి వాడద్దు, అది కూడా తెలిస్తే ఓవర్. టూ పాయింట్స్ మీకు క్లారిటీ ఉంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. నెక్స్ట్ వై, రీజన్. సంతోషం మేడం. When do you wake up, madam? I said. She said that, sir, I wake up at 4 a.m. sir. She said. Why do you wake up early? Then answer. I want to know the reason. Why do you wake up early? Sir, I wake up early to do meditation. Why do we do yoga in our life? We do yoga in our life to become healthy. 2 plus V1. Reason you have 2 plus V1 help. We wake up. Sorry, we do yoga to become healthy. Why do they drive fast all the time? They fast all the time to go to office early. Why does he go to London every summer? But London enduku. He goes to London to meet his daughter every summer. Why does she often read English novels? Eppudu chusina English books chaduvunna sir often chuga. Enduku she often reads English novels to improve her English. This is the reason. For English. Why do you always change your mobiles? Why don't you go to your father-in-law's home? Why don't you learn new technologies? Enduku నేర్చుకోరు మీరు? Why don't you learn? Why don't you? This is important. Whose
Whose plus noun, the ownership. It's the ownership. See, Srinivas, he doesn't have a car. Okay, I know. This is my friend. He doesn't have a car. And doesn't have a car. కానీ ప్రతి వీకెండ్ కార్లో వెళ్ళాలని చూస్తున్నాడు. ఆయన కార్ లేదు కదా, ఎవరి కార్ యూజ్ చేస్తున్నాడు? హూస్ కార్ డూ యూ టేక్ అవుట్ ఎవ్రీ వీక్ అని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్. హూస్ కార్ డూ యూ టేక్ అవుట్ ఎవ్రీ వీకెండ్? ఐ టేక్ అవుట్ మై అంకుల్స్ కార్ సార్. టేక్ అవుట్ మై అంకుల్స్ కార్, అపోస్ట్రఫీ ఎస్, పొస్సివ్ నౌన్. అంకుల్స్ కార్. Whose books do we often read? We read Kalam's books. మీరు అపోస్ట్రఫీ చేసుకొని కలామ్స్ బుక్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా అనొచ్చు, రీడ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కలాం, బుక్స్ ఆఫ్ సామ్వే. బుక్స్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు అపోస్ట్రఫీ రాదు, మళ్ళీ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే నో అపోస్ట్రఫీ. వితౌట్ ఆఫ్ కలామ్స్, భాగ్యాస్, సంతోషాస్, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఆఫ్ యూజ్ దట్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, ఎనీథింగ్. హూస్ హౌస్ ఇస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ టామ్ క్రూజ్. It is the home of Tom Cruise. Whose advice does he always take? Whose advice does he always take? He always takes his brother's advice. He always takes his brother's advice. Whose movies does she watch on weekends? ఎవరి సినిమాలు చూస్తారు? She watches Mahesh Babu's films. She watches the films of Mahesh. Whose credit card do you use for shopping? Your credit card లేదా మరి ఎంత వాడుతున్నావు? I use my credit. Whose plus noun. Whose bike is that? Whose bike is that? It is Vijay, apostrophe S. It is Vijay's bike. Next, who is the doer of an action? Sir? ఇప్పుడు హూస్ బైక్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మై విజయ్స్ బైక్ అన్నారు అనుకో సార్. ఇట్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్స్ అంటే డైరెక్ట్ దానికి కూడా అంతే. It is my one friend, singular, right? Then also apostrophe S. It is my friend's bike. ఓకే. Who indicates the doer of an action? ఇక్కడ ఒక చిన్న రూల్ ఉందమ్మా, నోట్ ఏంటంటే హూతోని హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడము, డూ డస్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ విత్ హూ. నోట్, వీ డోంట్ యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డూ డస్ హియర్. అంటేనా సార్? మరి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి. హూ గివ్స్ యూ పాకెట్ మనీ ఎవ్రీ మంత్? అక్కడ డస్ గివ్ యూ అవసరం. హూ గివ్స్ యూ పాకెట్ మనీ ఎవ్రీ మంత్? ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్, మై ఫాదర్ గివ్స్ మీ పాకెట్ మనీ ఎవ్రీ మంత్. Who drops you at the office? My husband drops me at the office. Who cooks food in your home? My mother cooks food in my home. Who motivates you in your life? My father motivates me in my life. Who calls you daily? Who calls you daily? My son calls me daily. I can you make a doubt. క్వశ్చన్ ఫామ్ లో ఎస్ Every time కూడా అదే చెప్తున్నాను. క్వశ్చన్ ఫామ్ లో ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది అనుకోండి, ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ట్రా చేస్తుంది అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్, ఒకరి గురించి అడుగుతున్నాను. హూ కాల్స్ యూ డైలీ? ఎవరు చేస్తారు నీకు డైలీ? మై మదర్ కాల్స్ మీ డైలీ. నీకు ఎవరెవరు చేస్తారు అన్నప్పుడు ప్లూరల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు హూ కాల్ యూ డైలీ. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ సింగులర్ ఆన్సర్, యాడ్ ఎస్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లూరల్ ఆన్సర్, డోంట్ యాడ్. Who calls you? Who call you? అక్కడ చూడండి, who calls అయితే మై మదర్ కాల్స్. సింగులర్ క్వశ్చన్, సింగులర్ ఆన్సర్.
Who call you? My brother and my father call me daily. Singular and plural. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ హూ డ్రాప్స్ యూ అన్నాను, సింగులర్ ఆన్సరే కదా. హూ డ్రాప్స్ యూ అంటే మై హస్బెండ్ డ్రాప్స్. హూ గివ్స్ యూ పాకెట్ మనీ, సింగులర్ ఆన్సర్. మై ఫాదర్ గివ్స్. అదే ఇక్కడ నేను ఎస్టీ చేశాను అనుకోండి, హూ గివ్ యూ పాకెట్ మనీ అన్నప్పుడు మై ఫాదర్ అండ్ మై మదర్, only you have to remove extra s here. My father give me pocket. Who encourages you? My father encourages me. Who encourage you? My father and my uncle encourage. But extra s is singular. My father only. But is plural. Okay? My father and my uncle. Who helps you? My friend helps me. Who help you? My mother, my father, and my sister help me. Who pampers you at your home? Who lives with you? My friend lives with me. Who recommends you, sir? Okay, who recommends you? Who recommend you? Both. Next, whom? The receiver of an action. Who అంటే ఎవరు, whom అనేసరికి ఎవరితో, ఎవరి కోసం, ఎవరి కొరకు, ఎవరికి. I asked it, Santosh, ma'am, do you go every weekend? Yes sir, I do. Yes I go. Yes or no question I asked it. Do you go madam every weekend? Yes sir, I do. Next నా క్వశ్చన్ ఒకటి, ఎవరితో వెళ్తారు మేడం? With whom do you go every weekend? With whom? I go with my husband. I go with my parents. I go with my classmates. I go with my friends. ఎవరితో? మా హస్బెండ్తో. And I asked it back in my madam, which game do you play daily? Sir, I play chess sir. Oh, you play chess. With whom do you play? I play with my husband. That's it. With whom does he watch movies? I asked that person. Oh, really? With whom does he watch? ఎవరితో చూసారు? He watches movies with his sister. For whom do you wait here? ఎవరి కోసం వెయిట్ With చేస్తున్నావు? whom to eat dinner? That's it, అంతే. With whom do you eat? Yeah, I eat with my parents. For whom do you wait here? For whom? ఏంది డైలీ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తావు? ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తావు డైలీ? For whom do you wait? I wait for my friend. I wait for my parents. I wait for my husband. Here. To whom does he send money every month? ఎవరికి మనీ పంపిస్తాడు తను? He sends money to his parents. To whom does he send money every month? He sends money to his parents. I live by my parents. Next, how? How indicate status, man? Status or manner. Okay. How do you go to office daily? I go to my office on foot. By walk, by foot is grammatically wrong. Don't use that. Because it's widely used by walk, but it's grammatically wrong. I go to office on foot. And that's a walkable distance also wrong, madam. There's no walkable distance in English. It's a walking distance. I think I had told this already. Walking distance. I went to temple, not I went. Okay, leave it. This is out of the context. So where do you go to, how do you go to office? I go by on foot. Okay, I go by car. If you want to use vehicles, go by car, go by taxi, that is different. But నడుచుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం on foot. How do we improve our English? We improve our English by listening and speaking. How does he earn money? He earns money by working in a company, or by investing, by teaching, anything.
How does she cook curry? She cooks curries deliciously. How does your father pay bills? He pays bills through phone pay. How many indicates number? How many languages do you speak? Yeah, I speak 4 languages. Number. How many dresses do we buy every year? We buy 10 dresses. How many movies does he watch every Saturday? He watches 4 or 5 films every Sunday. How many songs does she listen every month? She listens to 10 songs. How many recipes prepared? How many curries, recipes, anything? How many curries does your mother prepare? She cooks. How much? The quantity uncountable. How much rice do you cook every day? How much water do you drink daily? How much money does she spend every month? How much milk does the baby drink in the morning? How much bank balance does he have? So there's a reason we used how much rice, how much water, how much money, how much milk. Next to how long, madam? How long duration? ఎంతసేపు ఆన్సర్ we have to say with hey, how long do you sleep every day? ఎంతసేపు నిద్రపోతాం? When అంటే టైం, ఇది how long? How long do you sleep? Yes, I sleep for 8 hours a day. How long do you do yoga daily? I do yoga for 60 minutes, 1 hour. How long does he work in the office? He works for 8 hours. How long does she wait for you? She waits for me for 10 minutes. How long does your mother spend in the kitchen? She spends for 30 minutes. How long is your flight journey? It is for 2 hours. How long? How long do you take online classes daily? I take for 2 hours. How long is your spoken English class? How long does she attend spoken English? She attends for spoken English class for 2 hours. How long do you walk every morning? I walk for 2 kilometers. Sorry, I walk for 2 hours. దూరానికి how far వాడాలి చూడండి. How far indicate the distance. How far do you walk every morning? How far do you walk? I walk for 2 kilometers. How far do they go for a drive every Sunday? They go for 30 kilometers. How far does he run in the ground? He runs for 2 kilometers. How often, madam? See, next one is that. How often? Frequency of an action. ఒక పనిని మీరు how often? How often do you visit temple? Yeah, I visit once a month. I visit twice a week. వారానికి 2 సార్లు వెళ్తాను సార్. I visit twice a week. I visit once a month. How often do you drink tea? I drink 3 times. I drink tea 3 times. How often does he buy clothes? He buys clothes for every festival. Once a year, once in 6 months, once a month, anything you can use it. How often does she use social media? She always uses. Always addicted. She always uses social media. How often does your mother worship God? She worships God every morning, sir. Every morning. Okay. So now the page number is 68. Please write the answers fast. We have lost 10 minutes only. Make it fast. Answers are there, just fill the questions.
Yeah. Answers. Okay, you do it. Right. I send this passage. Simple present tense. One. Answers. Ramesh Devakonda, Sirisha, Nagavamshi, Yes, sir. Yes, sir. Sir, Sirisha is. okay. Nazar Kumar Reddy, Yes, sir. Sir, can I try answer? wait. Vishnuvardhan, Yes, sir. Hemasundar Naidu, Yes, sir. Sandeep, Present, sir. Hemavati, Present, sir. Bhanusri, Manpreet Singh, Yes, Pavani, sir. Present. Transmitting present, sir. okay, Pavani, Shailaja, Present, sir. Shankar, Yes, sir. Kiran, Raju, Kuppala Kiran, Yes, sir. Anpelta Kiran Kumar, Yes, sir. Shyam Farnagar, Zamuddin,